Сказка Багамских островов. Мальчик, который последовал за светом под водой. На солнечных островах Багамы, где вода такая прозрачная, что видно дно океана, стояла маленькая деревня у самого берега. Море там переливалось оттенками бирюзового, зеленого и золотого. В этой деревне жил мальчик по имени Кай. Он больше всего любил океан. Пока другие играли или ловили рыбу, он сидел у воды и наблюдал, как свет танцует под волнами. Бабушка часто говорила ему: «Море красиво, но в нем скрыто много тайн». Кай улыбался: «Я хочу узнать их все». Однажды вечером он заметил странное сияние под водой. Мягкий свет двигался, словно звезда под поверхностью. На следующий день он увидел его снова. И еще. Любопытство становилось сильнее. Однажды утром Кай взял лодку и отправился туда. Море было тихим и спокойным. Он вдохнул воздух и нырнул. Сначала он увидел только воду, потом свет. Свет двигался глубже. Кай поплыл за ним. И вдруг он понял. Это была не просто светящаяся точка. Это была рыба. Она остановилась и посмотрела на него. Потом поплыла дальше. Кай последовал за ней. И вскоре он увидел невероятное. Под водой скрывалась пещера, наполненная мягким светом. Это была коралловая пещера. Рыбы разных цветов плавали вокруг, словно живые драгоценности. Это было волшебно. Кай помнил слова бабушки, что не все тайны нужно забирать с собой. Он и не пытался поймать рыбу, он просто смотрел. Потом он вернулся. Когда он рассказал все бабушке, она сказала: «Ты сделал правильный выбор. Море открывается тем, кто его уважает». С тех пор Кай не стремился завладеть тайнами океана. Он научился их беречь и стал проводником для других людей. Он показывал им море и говорил: «Самые красивые вещи не нужно брать. Их нужно видеть, помнить и уважать». И иногда на закате люди видят мягкий свет под водой, как тайну, которая открывается только тем, кто готов ее понять. Мораль. Истинной красотой нужно не владеть, ее нужно уважать. The boy who followed the light beneath the sea. On the bright islands of the Bahamas, where the water is so clear that you can see the ocean bottom, there was a small village by the shore. The sea there was not just blue, it shimmered with shades of turquoise, green, and gold under the sunlight. In that village lived a boy named Kai. Kai loved the ocean more than anything. While others fished or played on the beach, he would sit at the edge of the water, watching the light dance beneath the waves. His grandmother often warned him, "The sea is beautiful, but it hides many secrets." Kai would smile and reply, "I want to know them all." One evening, just as the sun was setting, Kai noticed something unusual. Far beneath the surface, a soft glowing light appeared. It moved slowly, like a star drifting under water. Kai leaned closer. The light flickered, then disappeared. The next evening it appeared again. This time it seemed closer. For days, Kai returned to the same spot, watching the mysterious glow. His curiosity grew stronger than his fear. One morning, before anyone else had woken up, Kai made a decision. He took a small wooden boat and paddled to where he had seen the light. The sea was calm and silent. Taking a deep breath, he dove into the water. At first, there was only blue. Then deeper down, he saw it again, the glowing light. It moved gently, leading him farther. Kai followed.
He swam deeper than he ever had before. Suddenly, he realized something. The light wasn't just shining, it was alive. It was a small glowing fish unlike anything he had ever seen. It stopped and looked at him. For a moment, everything was still. Then the fish turned and swam ahead. Kai followed. Soon he saw something incredible. Hidden beneath the water was a coral cave glowing with soft light. Inside, fish of every color moved like living jewels. The water shimmered with life. Kai was amazed. But then he remembered his grandmother's words. The sea hides secrets, and not all secrets are meant to be taken. He looked at the glowing fish again. Instead of trying to catch it, he simply watched. Then slowly he returned and swam back toward the surface. When he returned to the village, he told his grandmother everything. She listened carefully and smiled. "You made the right choice," she said. "The sea shows its beauty to those who respect it, not to those who try to own it." From that day on, Kai no longer chased the mysteries of the ocean. He learned to observe, to respect, and to protect. Years later, he became a guide for travelers, showing them the beauty of the sea, but always reminding them some of the most beautiful things are not meant to be taken, only to be seen, remembered, and respected. And sometimes, at sunset, people say they can still see a soft glowing light beneath the water, moving slowly like a secret that chooses who it reveals itself to. Moral: true beauty is not something to possess, but something to respect.